Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berlima tentunya untuk mereview sebuah dokumentari film yang sangat eksotis pada tahun 2016, yaitu judulnya A Plastic Ocean 2016. Dengan kami beranggotakan 5 orang. Pertama siapa? Rahmat Arif, Haikal Sedik, Lalu belakang saya ada, Nur Rashid Saputra, lalu saya sendiri Rahadian Khalid tentunya, dan M Al Amin dari Merauke. Oke, kita mulai aja videonya. Cikidot. Steve Porter is a cetacean expert, and Ben Fogle is a UK adventurer. So Lindsay, just tell me what kind of whales in particular are we looking for? Today we're looking for the blue whale. There are two different types of blue whale we'll see in the area. There's true blues and pygmy blues. And how do they differ? Pygmy blues are slightly smaller than true blue whales, Okay, when you say slightly smaller, what sort of size are we talking about then? 25 metres. Lindsay has such a depth of knowledge that she's my first go-to when I've got a question about a whale. As the currents and the waves come in, they create this very productive front, and this is why we think the whales feed here. So when you say productive front, I imagine krill food is being welled up deep. Ben Fogle rowed a boat across the Atlantic, and that meant that he had a sense of adventure. He was a risk taker. On the very first day we saw them blowing, we knew they were there, but they were very hard to reach. These animals can do up to 30 kilometres an hour underwater, and they can stay underwater for a half an hour and go in any direction. When we saw them, we'd follow them, try to get near them, wait for them to come up again, and then just sangat never cepat see ya them bagi again. kehidupan di laut. Katanya segar sekali ya. Nampak, Tell me what I should nampaknya be kita listening jadi out for. lumba-lumba. For whales, you need to listen for a low frequency monotone. And for dolphins, oh, can you hear it right there? The high pitch The whistle. high pitch whistling, that's dolphins. Hewan That's mamalia the di group of bawah dolphins we just passed here. How far away do you think they are now? They'll still be within a kilometre. That's a long Nah, way bagi, for it. bagi peneliti yang It's ingin big menemukan ocean, they've got to keberadaannya talk to harus each other memakai alat over ya, distance. That's incredible. untuk mendeteksi frekuensi. We travelled up and down, 50 miles off the coast, for 2 weeks, trying to get close to these animals. We ran out of time. We started heading back to port. At 2 o'clock, and another flow 4, and it looks like he's going to fluke up and dive. So he'll probably be down for another 10 minutes or so. Suaranya mendesing. They look like freight trains, like enormous spaceships that just travel effortlessly. Every piece of them looked like something I'd seen on a re-engineered on an aircraft or on a supercar. When they fluke, they arch like that. Their tail comes up vertically and drops straight in the water, and you can barely hear a sound. Wow, look at that. Wow. That is just beautiful. Ada paus yang sangat besar namanya. Jadi kehidupan di darat kalau nggak ada sampah tuh sebenarnya aman, tenteram, nyaman, damai. It's the first time that we believe that anyone has ever filmed a juvenile pygmy blue whale underwater. Oscar Bill aja segitu gede. Abadi yang besar
What do you think it's from, Alex? Is it from a ship? We were in the Indian Ocean off the coast of Sri Lanka where there hasn't been any commercial fishing because of the civil war. Beaches have been closed for up to 30 years. We thought this was a relatively pristine environment. Floating on the surface, the metre below, was just this horrible, crappy, emulsified mess of oil and bits of, it's horrible. And looking through it, you could see the tendrils of the net hanging down. It was certainly one of the most unpleasant dives I've ever done. Pendapatnya gimana teman-teman? Tadi terhadap video kita ambil scene beberapa, masih awal. Apa, saudara Rusen? Jadi itu para masyarakat petani itu membuang sampah ke sungai. Sungai itu mengalir ke laut. Nah, itu nggak tahu ada rotasinya, putaran air laut itu gimana. Itu sampah-sampah itu mengembang di atas permukaan laut. Itu beragam sekali bentuk-bentuk sampahnya. Ada yang seperti sampah plastik, kayak ada box buat apa? Cetak karet, para petani karet, buru karet. Sampah-sampah tali, bekas makanan, dan nelayan-nelayan biasanya bekas makanan basi. Saudara Haikal teman. Ya, kalau saya tuh lihatnya pas dari video di awal-awal tuh, laut itu udah indah, yaitu warna biru, terus banyak sekali ekosistemnya, satunya paus biru itu. Nah, tapi karena ada sampahnya itu yang dari masyarakat dibuang ke sungai, kemudian dari sungai itu yang kan jauh ke laut, kan sampahnya kan ke alir gitu, langsung otomatis ke laut. Nah, kita jangan lihat kita ekosistemnya, keindahan lautnya itu udah tercemar kelihatan gitu udah. Malah cuma sedikit doang, tapi udah bikin tercemar gitu lah. Begitu kalau saya. Apalagi banyak gitu, yang kebayang gitu. Yang lain gimana? Kak Rohmat tuh ada. Jadi menurut gua ini tuh di awal-awal tuh emang peneliti tidak sengaja menemukan plastik ya. Menurut saya tuh peneliti emang dia mau meneliti sebuah paus yang hidup di Sri Lanka ya. Tadi kan dijelaskan dicuplikan di Sri Lanka, Samudra India. Jadi si peneliti tuh hanya ingin meneliti sebuah paus, tetapi tidak sengaja seorang kameramen itu menemukan plastik di atasnya. Dan ya habis itu dijelaskan lah scene berikutnya. Oke, kita lanjutkan videonya. This is a Bryde's whale. It's dying, taking its final breaths. It was found to have 6 square meters of plastic sheeting inside it. It couldn't eat and it died of malnourishment. Its digestive system was blocked and it died a terrible, painful death. Yeah, it's got a hole in it. This is all some of the rubbish that we found in the floating jetsam and flotsam in the ocean. Get Ben to go through it, but there's even a pack of unopened biscuits. You can see it's been there for some time. The mollusks that are growing off it. There's crabs. There's a crab in there. Look. So quite extraordinary. Another one. Another one here. The detritus that's built up in these areas where they don't have the benefit of getting rid of the rubbish. Well, we're about 20 miles offshore. It's been trapped in the river mouths and now it's all been flushed out into the sea. Of course, this is one of the main areas where we're hunting for the blue whales to film, so this is right in their environment. They feed by opening their mouth and just sucking up whatever's in their path. They take in hundreds of gallons of water, they express that water and they feed off the krill and tiny fish. But they can't tell the difference between krill and plastic. Disposable lighters. Because, this is never going to degrade. These are going to be floating there for a very long time. They'll break down to very small particles, and that's if some large marine mammal doesn't come along and swallow them whole. It's got nowhere to go. This is where it lives now.
Well, to contrast that area of affected ocean by those plastics with the virgin blue water that you find very close by, well, there's just no comparison. The animals of the world deserve the blue ocean, not that sort of shit. I started to wonder what's happening in oceans elsewhere on the planet. Ada Kasihan kan. kasihan teman-teman. Jadi nggak cuma hewan besar, tapi yang kecil sekelas anjing laut yang anakan itu juga kasihan. Mereka ingin ke darat tetapi terjerat gitu loh, nggak bisa nyari makan jadinya. Kasihan. Terjerat sama sampah. Kasihan. Ini contohnya. Produksi Ya. solusi Ya. berkemasan plastik. 63 billion gallons of oil are used every year just to supply the US with plastic water bottles. Ya, teman-teman. The US Ini contoh-contoh alone produk throws away plastik, 38 billion bottles every year. That's 2 million tons of plastic going into US Wow. landfills. And that's only from 2 water million bottles. tons. In this year alone, every single person on the planet will use and dispose about 300 pounds or 136 kilos Jadi of single-use ini plastic. contohnya masih di Amerika Serikat, belum di Indonesia, di Asia sendiri apa bagaimana dan Plastic kawan-kawan ini is masih terrible because di Amerika pun segitu banyaknya, apalagi kita gabungan seluruh dunia, kita buang ke laut tuh apa namanya, almost udah every piece of tertutup plastic semua. ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tons. half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Jadi setelah melihat sini tuh gimana pendapat kalian? Ya, jadi kalau kita lihat dari hasil scene tadi ya, Kamera apa, banyak sekali jenis sampah yang ditemukan oleh peneliti tadi, baik ada korek api, ada plastik, ada botol, ada apa lagi ya, tadi ada dirigen, ada keranjang, bahkan sampah yang besar banget. Kita ketahui bahwa sampah itu sangat sulit untuk dihancurkan ya, penghancurannya sangat lama, bahkan itu dari sungai-sungai yang ada di sekitar lautan lepas, bahkan itu mereka sangat apa ya, menyayangkan hal seperti itu bisa terjadi di laut lepas yang sebelumnya pun dijelaskan bahwasanya laut yang sangat biru, sangat indah ya kita pandang dengan kehidupan, berbagai kehidupan biota laut yang ada, tapi dengan keadaan yang setiap tahunnya aktivitas penggunaan sampah plastik terus meningkat sehingga terjadinya pembuangan sampah plastik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu ya. Iya. Ini ya sekedar info aja ya. Ini masih tadi video yang kita tampilkan ya, itu masih diproduksi negara Amerika Serikat. Belum kita hitung di beberapa negara, misalnya Indonesia, terus negara Asia, Cina, apalagi ada Afrika, itu belum kita hitung semua. Ini masih sekitar Amerika. Di Amerika pun dampaknya ke Sri Lanka. Bagaimana dengan tempat yang lain gitu? Betul. Sangatlah menyayangkan bagi pihak-pihak industri atau orang-orang seperti kita yang membuang sampah plastik sembarangan. Gua pun juga merasa bersalah ya membuang plastik sembarangan ya. Jadi kita bersama-sama memperbaiki sifat kita yang dulu pernah kita lakukan. Oke, kita berlanjut ke scene berikutnya. Oke, kita lanjut. Kita tonton tadi. Even if you don't live near the ocean, chances are your plastic garbage has found its way to the sea. The Great Lakes in North America are a good example. 80% of the litter along the shorelines of these majestic lakes is sebagai contoh plastic. peredaran sampah di Amerika Serikat.
What trash doesn't remain on the shoreline or sink into the lake sediment flows through the canals and river systems, through the St. Lawrence Seaway, and into the Atlantic Ocean. These Great Lakes are just one example. This level of plastic debris is found Semudah all itu, around the teman-teman, world. semudah itu sampah plastik itu menuju ke laut. Ya, kita berpindah Thousands ke of negara years of Prancis, agriculture guys. and industry have made the Traveling Med one of the secara most polluted bodies of water on the planet. About 8 million tons of plastic is dumped into the world's oceans every year. More than 50% of marine debris, including plastic, sinks to the bottom of the ocean. Ahoy! Hello, Mike. Hey, Papa. We're going long. Good to see you. I met up with filmmaker Mike Degree, a marine biologist and also an experienced submersible Guys. pilot. It'll be interesting to see just how far-reaching it really is to be this far offshore and see whether the plastic that we know is coming Peneliti-peneliti di from luar that tuh direction guys, is tapi winding out in the depths out ilmunya here, sangat right? luar biasa. I'm really looking forward to, of course, diving the sub, but diving the sub in the Med, a place that has more fishing impact than most bodies of water on the planet. Namanya para ilmuwan meneliti lebih dalam bagaimana sih plastik itu, ya keadaan dari adanya plastik terhadap laut yang bagian bawah laut ya. Aimera pour surface, il faudra évoluer sur Yang plus tidak bisa profond dijangkau dengan et on va continuer à penyelam, essayer de voir si on peut walaupun trouver des itu menggunakan plastiques oksigen. descendant un peu. Hey Mike, it's Tanya. Can you tell me what you're seeing down there? Perang dunia. I turned the light on, and you're descending through these particles. Nah itu kan bekas kapal perang udah hancur-hancur tenggelam. Jadi itu kapal-kapal putih sekarang tuh jadi saat ini rumahnya orang yang laut. Kan bukan hasil otomatis. Tapi menurut gua seru sih, apa ikan If you weren't main-main hogging di the sub, kapal I sekarang. would be down there. Tapi jangan salah, di sana cukup banyak mayat. Just under 400 meters now. Sekarang ini keadaan bawah laut di kedalaman 3-7 meter atau 1.200 kaki. Itu pun ada botol plastik. We're now starting to see more plastic, more tires, pieces of metal. Wow. Just absolutely disregard for the bottom. Really, it's just junk everywhere. Ada jaring juga tuh. Wah itu sama dari sekarang juga tuh berita ya. Wah ada tali tambang. Fishing line is a really dangerous thing to see in a submarine. You can get entangled in it and stuck to the bottom. Not a good thing. Tanya, this is Remora. We are right in front of a pretty good sized bundle of plastic. Gua heran sih. Is Ini there any chance that permukaannya you can warnanya jadi grab coklat-coklat some of it gitu with ya. the Kayak manipulator? ada rumput laut maksudnya ya, di bawah itu. Jadi gersang. Mungkin mereka nggak bisa tumbuh gara-gara ada sampah. It looks like a lift bag. Was it a lift bag? Is it what? We saw unexploded bombs, old parachutes, and plenty of plastic rubbish. Our scientists commissioned a small, remotely operated vehicle to travel over 1.5 miles down to the deep trenches. Komplek. Usahanya buat juga penelitian. The ROV is coming down, which is kind of cool. Gimana teman-teman tadi? Masih Ayo review. Gimana dong? Ya kalau menurut saya ya, saya pertama dulu mungkin tadi itu ada
seorang peneliti. Dia itu untuk meneliti sampah di laut dia menggunakan kapal selam khusus gitu kan. Nah itu bersama dengan temannya itu, saya juga kurang tahu itu peneliti juga, cuman kayaknya masih satu apa sebutannya satu sama kerjanya gitu lah mungkin menurut saya. Nah ketika turun mereka melihat di permukaan berapa tadi itu ya, berapa ribu meter tadi? 1.200 ya. Nah, kaki. 1.200 kaki itu ada sampah banyak itu sampah parasut, sampah botol sama banyak lagi lah. Nah terus itu mereka kemudian mengirim kapal selam lagi, tapi kapal selam yang mirip dengan drone itu mini dan bentuk kotak itu. Nah itu turunin ke yang beda lagi dan ternyata masih banyak lagi sampah dalam itu. Nah itu wah itu nggak tahu ya jalan udah bagus bukan? Ya kalau menurut saya tadi penyelam itu meneliti sekaligus mengurangi sampah yang ada di itu, sampah plastik yang ada di dasar laut. Jadi mereka menggunakan mesin kapal selam yang ada capitannya, teman-teman. Mengambil sampah yang ada di dasar seperti yang kita lihat tadi, ada ban, ada plastik besar, ada rak-rak gitu sebenarnya. Aduh, itu masalah bagi kita. Ya, sebagai ilmuwan mereka merasa kesal ya dengan tingkah manusia sekarang yang membuang sampah plastik. Ya sebenarnya sudah disediakan tempat sampah khusus plastik, tetapi manusia tuh lalai untuk membuang sampah gitu, teman-teman. Ya, seperti membuang ke sungai. Terus apa lagi? Ya, oke, kita next video selanjutnya. Kita beralih ke Hong Kong langsung, guys. Oke, di Hong Kong. Secara nggak sengaja kita Billions of plastic pellets have spilled into Hong Kong's southern waters after several containers fell off a ship when Typhoon Vicente battered Hong Kong. 6 containers full of nurdles, all of them broke up in the storm and disgorged most of their plastic bags into the sea. The vast majority broke open and the contents spilled out. Itu bukan garam ya, teman-teman. Itu butiran plastik. Terus ya. Just plastic pellets everywhere. Yeah, it looked like snow on the beach. Kontainer tadi yang On the neighbouring ada Lamram Island, they kapal found tons of this stuff that had come ashore. ke It seems the company that made the nurdles has unwittingly put their signature on it. Sinopec, a giant Chinese oil company that makes nurdles for distribution worldwide. Close by are some of the sacks also ripped open. The vast majority of them would have been carried off by the typhoon to disperse their contents far and wide. 4 of the 6 are here. So we got the one on the top here. It's the one we found at Beaufort Island. It's totally destroyed. It's a 40-foot container. We've been told it carries 1,000 sacks. Still one that hasn't been found. Still one out there somewhere. There's a million pellets plus in these bags. So every single bag saves thousands of marine species. So every bag counts at this point. Every day, pellets are getting washed out and trying to get that sense of urgency across. Gimana teman-teman? Scene tadi, sangat berita atas tenggelamnya kapal itu emang sungguh memprihatinkan ya, lihatnya keadaan pantai yang penuh dengan pelet plastik. Ya itu teman-teman, sebuah informasi aja, itu tadi bukan garam, bukan apa, itu bukan pelet plastik atau cikal bakal dari plastik. Salah satu contohnya adalah botol. Nah itu merupakan cikal bakal dari botol yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu butiran-butiran kecil. Kita lihat tadi dari Hong Kong ya, gitu ya. Iya, Hong Kong karena mungkin kapal membawa kontainer ya berisikan bahan baku, mungkin pelet-pelet plastik itu tadi yang terkena badai sehingga
kapal itu mungkin karam dan kontainer-kontainer juga terjatuh karam sehingga menyebabkan isi dari kontainer itu sendiri yaitu pelet-pelet plastik itu tersebar yang mengikuti arus ya rotasi perputaran laut sehingga menepi. Dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut ya itulah tadi sehingga di beberapa titik pantai yang terdapat di Hong Kong itu sendiri penuh oleh pelet-pelet plastik itu sendiri sehingga tadi kita lihat beberapa istilahnya apa ya sebutannya relawan dari teman-teman dari mana tadi mengumpulkan relawan di daerah Hong Kong itu sendiri untuk membantu membersihkan mungkin mengumpulkan dari sisa-sisa ya serpihan atau mungkin sisa-sisa dari bertebarnya pelet-pelet plastik yang disebabkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh badai itu sendiri mungkin ya mungkin kita bisa lihat sendiri ya teman-teman sangat berbahaya sendiri tadi ya biota salah satu ikan tadi ya pada mati itulah dan apa sangat berbahayanya sangat berbahaya sekali sampah plastik yang tidak bisa terurai itu untuk kehidupan yang ada di dalam lautan. Dan parahnya lagi tidak hanya satu titik pantai yang terkena dampak dari tenggelamnya kapal itu ya. Ternyata di seluruh titik pesisir pantai di Hong Kong khususnya ya. Itu terkena dampaknya. Ada ya tidak hanya partikel atau pelet plastik lah yang terdampak di situ. Sampah-sampah dari kapal dari tenggelam itu semuanya menutupi pesisir pantai. Ya kita bisa bayangkan lah gimana sih makhluk hidup biota laut yang kena partikel plastik matinya gimana kan. Seperti kita makan plastik gitu kan tersedak di sini udah sakit banget gitu loh. Apalagi hewan yang kecil gitu kan. Ya udah yang penting kita selalu bersama-sama untuk mengurangi sampah plastik ya. Oke, kita next videonya. Dr. Jennifer Labers Oke, di situ ada dokter Jennifer. devoted her life to studying the plight of seabirds. Seorang itu ya biologis Shearwaters are incredible birds. They migrate thousands of miles, stopping only here to breed. Burung camar ya sepertinya. All species of shearwater nest in the earth. Their parents return from their distant ocean feeding grounds by night to feed their chicks in their burrows. After 70 to 90 days, the chicks venture above ground for the first time. They stretch their wings and begin developing their flight muscles. We're going to pick some ambient temperature salt water just like he would normally be fed by his parents. And Ian's just going to hold the mouth open here and I'm going to put the tube down into the stomach if we can get him to cooperate for a moment. Itu burungnya sakit. Have you ever received serious injury from one of these? Indeed, have I ever. More than I can possibly count. Depending on how full his stomach is, we could be here for a little while. No, still nothing. Still nothing. There we go. Whoa, look at that. Need to get some of the oil and stuff out of the way. Yeah, that's a lot of plastic, isn't it? Yeah, and some interesting colours. So the red is quite uncommon. It looks like we've got quite a few of the resin pellets, the nurdles, lots of microplastics. There's no way at 935 grams that he would be able to take to the air. But make a bit of a note, he's got some damage to his lower mandible. 41.7. Aduh, gimana teman-teman? Apa nih? Haus ya? Aduh, di sini juga ada minuman lagi nih. Ada teh. Ini mau minum mana? Oke. Jadi gimana teman-teman? Ya gimana ya? Itu sampah-sampah yang terdampar ke pinggiran pantai itu dikonsumsi sama burung-burung camar itu loh. Jadi dampaknya ke burung juga, nggak ke hewan laut juga.
hewan darat juga ada yang kena. Nah, burung itu mengkonsumsi partikel-partikel mikroplastik itu, sehingga buat burung itu sakit terus meninggal gitu, mati. Jadi populasi burung juga terancam itu gara-gara sampah plastik itu. Dan juga burung camar itu kan makannya ikan kecil. Jadi menurut saya tuh plastiknya itu tuh secara tidak sengaja kemakan oleh si burung camar ya. Soalnya kan burung camar kalau makan gini, gitu kan dia makan segalanya yang ada, yang dilewati mulutnya gitu di permukaan air laut. Jadi menurut saya banyak sekali partikel-partikel plastik itu yang ada di permukaan laut walaupun kita tidak bisa melihatnya karena dia bening seperti apa ya? Kayak butiran Ya seperti pupuk tapi yang bening gitu, yang bening. Gitu guys. Kasian. Gimana? Kasian ya. Ya udah, yang penting kita lanjut aja. Kita beralih ke Manila ya. Nampaknya di Philippines. The smell is almost indescribable. It's kind of like a cross between sewage and oil, and it's everywhere. Wow. Bersyukur guys, bersyukur. The ground to within 2 inches above it is covered in flies. Permainan pun bisa dijadikan dari sampah. I could see a child flying a kite. You could see the kite was made from a plastic bag, and he'd fashioned this himself and used straws as the mainframe for the kite. If you got behind him and looked towards the sky, he could have been any child anywhere in the world. Every time it rains here, every time the wind blows offshore, the sludge, the plastic from all of that rubbish ends up straight in Manila Bay, and I guess into the stomachs of whatever marine animals are still able to survive in the bay. A lot of plastic here. I guess a lot of this is brought in by the river. Yeah, it came from the Pasig River, and also it's being washed up by the ocean during typhoons. And most of the people living here also throw their garbage in this area because there are no garbage collectors coming in the area to collect the garbage. How much waste, plastic waste, is put into the waterways here? Do you have any idea? Around 1,500 tons daily. 1,500 tons every day. Yes. One more. Ready? I have to say, you're all much better basketballers than I am. I'm so bad. Again. I'm sorry. I'm no good at basketball. You're very good at basketball. This guy. Thank you. Very good. Do you all live here? Yeah. In Pier 18? Oh, yes. And you play basketball all the time? Yeah? Do you go to school? Yes. No. No? Yes? You go to school? You don't go to school? No? No? So what do you do during the day? Scavenger work. Scavenger? Yeah? What do you scavenge for? The plastic? Plastic. Ah, and what do you do with the plastic once you... Scrap, go to the... Yeah? And what do they give you? Money. Money? Is it good money? What kind of money? No. 150. Yeah? Is that 1 day. for 1 day? Yeah. And what do you do with the money? And give my mother. Your mother? Yeah. Yes. And what does she do with the money? Gue salfok ke tangan. The rice. The rice. Right. So you can play
grow up, be healthy, play good basketball. Show me, give me a shot. Gimana tadi teman-teman? Sangat miris sekali ya kehidupan di negara tetangga ya, khususnya di Filipina, di Manila khususnya, di ibu kota ternyata seperti yang kita lihat ya, banyak sekali sampah plastik yang terdampar di pesisir itu ya, pesisir pantai. Di sana ternyata ada rumah-rumah seperti kita lihat di Indonesia, juga ada rumah-rumah yang orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, langsung ya beralaskan itulah air laut kan. Dan itu sampah plastik mereka bilang dari sungai apa tadi? Sungai lah, dari sungai pokoknya. Dan berapa ton sehari? 1.500 per hari sampah plastik yang dibawa oleh orang-orang. Gimana tanggapan orang? Dan mereka pun happy aja ya. Yeah. Kita lihat mereka happy, senang dengan keadaan itu, yang sehari-hari mereka hanya memulung sampah yang berasal dari lautan. Ya, kalau kita lihat tadi hampir semuanya dipenuhi sampah. Yeah. Nggak ada, kalau kita lihat tadi nggak ada istilah tanah ataupun pasir yang bersih. Tanaman pun tidak ada. Ya, itu hanya tumpukan hamparan sampah, dan mereka masih happy dan senang. Anak-anak pun sebenarnya sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Mereka pun sebenarnya santai-santai aja, tapi ya kita sebagai ini memperhatikan sekali. Sebagai pengamat sebuah dokumenter yang divideokan oleh suatu ilmuwan dari Amerika Serikat ini, ya untuk kalian yang hidup dengan kemewahan, dengan kenyamanan di rumah kan, janganlah buang sampah sembarangan tuh. Itu dampaknya terhadap teman-teman kita yang bisa dibilang tidak mampu, tetapi cukup sabar dalam menghidupi kehidupannya. Jadi kita harus lebih lah, melebihi mereka yang bersabar kan. Kita harus lebih dari mereka. Oke. Sabar. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. How does a US Navy aircraft carrier handle its waste? With about 4,500 sailors on board, just shy of half the population of Tuvalu, the amount of waste generated every day is enormous. The US Navy is looking for a way to deal with shipboard waste without having to go into port. The belly of the latest aircraft carrier will be fitted with a gleaming maze of steel pipes to devour the ship's waste. Pyrogenesis of Montreal was contracted by the US Navy to develop a green technology capable of processing the waste generated by these sailors. At the heart of this technology is a plasma torch that changes the molecular structure of whatever is put into it, transforming it back to its core elements. Better still, it has no detrimental effect on the environment, it runs off its own energy, and is affordable. If they could shrink the plant into the size of something that you can put into a shipping container, take to small islands like Tuvalu, set it up so that you can put in all of the rubbish that's existing on the island, have it turn into inert or non-toxic substances, that's going to go a long way to help solving the problems that exist on islands in the Pacific. If an innovative, workable solution like pyrogenesis is not implemented in places like Tuvalu, the quality of life will continue to decline. The island will eventually be choked by its own plastic waste. Oke, dari scene yang tadi gimana mas teman-teman? Itu kalau saya kan itu sampah plastik kan udah menyebar kemana-mana. Ya. Nah, sebenarnya kan yang kita lihat itu kan tadi di daerah Palu itu kan, nah itu apa sih kepala desa ya? Kepala desa itu udah biasa ada doanya, maka dia khawatir gitu akan sampah itu ada. Dia nggak tahu gimana caranya, soalnya dia emang ilmunya kurang dan dia nggak tahu bagaimana cara sampah yang benar gitu. Jadi tadi kan ada kapal Indo-Amerika Serikat ya. Jadi mereka itu ternyata pintar, teman-teman. Jadi kapal kan mempunyai limbah yang sangat banyak ya. Terutama di kehidupannya di kapal kan
nggak mungkin habis dari layar langsung pelabuhan tuh nggak mungkin. Jadi mereka memikirkan bagaimana cara membuang sampah yang mereka hasilkan tanpa mereka berlabuh terlebih dahulu untuk membuang sampah. Jadi mereka membuat apa? Suatu teknologi ya dari plasma ya. Jadi mereka membuang sampah. Jadi sampah itu untuk tenaga kapal. Iya, untuk tenaga kapalnya, untuk sebagai minyak. Jadi mereka nggak usah berlabuh tanpa juga bisa mengurangi sampah plastik yang dibuang ke laut itu. Teknologi yang sangat canggih. Cukup, oke, kita next scene karena ini videonya durasinya sangat panjang teman-teman. Jadi kita harus mereview secara detail agar ya kita semua wawasan kita bertambah ya tentang plastic ocean ini ya. Pressure the government. Tell them that you do not accept that plastic should be in the environment. The manufacturers of plastic have their own lobby groups, and they'll lobby the government to get the best possible deal for them to get their products into the marketplace for the least cost, and the least cost means that they don't have to be responsible for it. If they manufacture it, they should be responsible for its collection and for its proper disposal. We will all be better off if less plastic is manufactured in the first place. Scientists are already calling for governments to reclassify plastic as a hazardous substance, because then existing laws about hazardous substances will already be in effect. Plastic bags and water bottles are the worst single-use offenders. What if we ban them outright to stop that vicious cycle? Rwanda is one of the very few countries that has banned plastic bags. Rwanda being an agricultural country, whereby we don't have a lot of industries, we have tried to assess the impact of plastic bags on our soil, specifically, and on our animals, specifically livestock. Then after the assessment, we have decided, why do we keep this when we know very well the negative impact of it? I think it's a shocking waste of valuable resources that these materials are being put in the landfill. They're so much more valuable. If we put them in a landfill, the cost in Europe is round about a minus £100 a tonne, $150. But as a useful plastic, it could be worth plus $1,200, $1,500 a tonne. So it's a huge difference in value. We actually have the answers now to recycling most plastics, and the challenge really is to get everyone on board with those ideas, and also to get the collection infrastructure going right so that we get big volumes coming concentrated in one place so that people can then have the confidence to invest in the recovery technology. Once sorted, recycled plastics are brought into factories like this, where they can become part of a circular economy, cleaned of labels and processed into newborn nurdles, ready to be sold once again. As recyclers, we think governments could do more to encourage development of circular supply chains. A lot of recycled plastics can be used back, as we say, in closed loop, back in the same products, and that's happening a lot with bottles and pots, tubs and trays from the packaging stream. But there are plenty of other outlets where a short life item, like a piece of packaging, can go into a long life application. For example, in construction products, in automotive and in making cars and trains and aeroplanes and things like that, where you can get the performance of the recycled polymer just as good as virgin material that's come out of the ground. You can take it from a bottle one day to a shirt the next day. From that shirt, then it can become a component in a vehicle. It can become something that's sent to space. Through the plastic bank, we make plastic waste a currency. So people in developing countries can earn an income while preventing plastic from entering the ocean. David Katz and Sean Frankson founded the Plastic Bank. They established a social plastic recycling system in Haiti that exchanges plastic for solar cell phone charging, sustainable cook stoves, and cash. It's like a fair trade plastic, where it's ethically sourced and it's an above market rate income that they earn. The people in need can go and collect the plastic and create a microeconomy around recycling. This is something that we can scale anywhere in the world. This is a self-sustaining social enterprise. All the plastic collected through the Plastic Bank goes through the recycling process and is sold as social plastic to be used in manufacturing by values-aligned brands, or it can be used to 3D print. They're using instead of virgin plastics. If you're choosing between two products and one's made of social plastic and one's not,
you're really choosing between, do I help the planet or do I hurt the planet? Social plastic is really our way that we can create an organic global infrastructure. New technology means that waste can now be converted into energy. In Europe alone, there are 15 million tons of end-of-life plastic going into landfill every year. Sinar, a waste-to-fuel company, designed a machine that turns end-of-life plastic, like candy wrappers and snack packets, which aren't usually recyclable, into diesel. Using a heating process called pyrolysis, it turns an environmental problem into a valuable commodity. Each machine can process about 20 tons of plastic daily, making about 18,000 liters of diesel, or the equivalent of 113 barrels of oil a day. Gimana tadi istilahnya? Itu kayaknya scene terakhir ya dari film dokumenter ini ya. Gimana tanggapannya? Kalau kita lihat ya, alhamdulillahnya akhirnya di sini muncullah inovasi terbaru, ide terbaru, teknologi canggih yang untuk menangani salah satu permasalahan limbah atau sampah plastik yang ada di lautan terkhususnya. Nah, di sini organisasi ini mereka berhasil menciptakan salah satu inovasi yaitu plastik bank, yang dimana inovasi ini akan berfokus pada sampah-sampah plastik, baik itu dari sampah ataupun dari daratan ataupun dari mana, yang akan diolah menjadi suatu energi yang terbarukan, seperti tadi contohnya seperti bensin mobil ataupun jadi mobil tadi bisa jadi salah satu bodi mobil yang ya pastinya melewati beberapa proses tahapan yang mungkin bisa dicampur ataupun ini, tapi yang pentingnya adalah salah satu inovasi yang telah diciptakan pada permasalahan ini ialah terciptanya plastik bank. Jadi tadi tuh alurnya gini ya teman-teman. Alurnya tuh dari perkotaan. Jadi sudah ada di kota tersebut sosialisasi. Ini Amerika Serikat ya. Sosialisasi tentang jangan membuang sampah plastik sembarangan. Jadi di situ ada suatu mesin di para pejalan kaki khususnya untuk memasukkan botol plastik bekas mereka ke dalam suatu mesin. Nah, dari mesin tersebut jadi langsung disalurkan ke conveyor ya. Conveyor ke pabrik. Jadi plastik-plastik sama plastik tersebut tuh banyak dikumpulkan oleh mereka, lalu didaur ulang ya. Didaur ulang menjadi biji-biji plastik yang hitam-hitam warnanya. Jadi ya mikroplastik hitam-hitam, biji hitam lah. Jadi dari biji hitam tersebut mereka inovasikan seperti ya bisa dibilang pengganti dari besi ya. Pengganti besi juga bisa dibilang seperti itu, dan pengganti bahan bakar juga. Ada kayak tadi apa? Ada ya itu bodi mobil, pokoknya yang berbahan-bahan besi yang bisa merusak lingkungan di bumi ini digantikan oleh daur ulang dari plastik tersebut. Ya itu adalah salah satu lonjakan besar ya. Ternyata endingnya itu ternyata tidak sia-sialah dokumenter dibuat, ternyata ada hasilnya kan. Ada hasilnya, ternyata ada sebuah teknologi dari sebuah permasalahan kan. Pasti ada solusi. Ya, pasti ada solusi. Gimana Haikal? Ya gimana? Ya jadi yang dari video tuh udah dari semenjak dokumenter itu diterbitkan di YouTube dimanapun, orang-orang mulai sadar bahwa sampah plastik ini bahaya gitu. Entah apapun dia bahannya, tapi kalau dia memang dia bisa merusak alam, pasti bukan bahayanya. Ya pasti kita harus hentikan itu gitu. Kita harus mengantisipasinya biar efeknya itu akibatnya itu tidak merajalela ke yang lain lagi yang belum terjamah, apalagi yang belum pernah itu. Kayak gitu. Apa dari saudara Amin tentunya gimana? Ya baik, dari film tadi kita dapat simpulkan bahwa dari pandangan Islam sendiri di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 di mana Zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydihim,
telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan dengan tangan manusia. Jadi apa yang kita perbuat itu kerusakan di muka bumi ini karena tangan-tangan kita. Dimana kita bisa menciptakan solusi, tapi kita tidak bisa meminimalisirkan masalah dari solusi tersebut. Ya itu mungkin dari saya. Jadi teman-teman, intinya tuh seperti ini. Jadi apa yang kalian buat di muka bumi ini itu berdampak juga terhadap bumi ini, ya, pada kita juga, pada diri sendiri. Jadi diri sendiri yang membuat seperti itu, jadi tanggungannya juga kepada diri sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman semua, mari kita kurangi penggunaan berbahan plastik pastinya. Ya, pastinya. Ya enggak, jangan sampai membuang sampah plastik sembarangan. Itu. Nanti akan terjadi yang seperti yang kita lihat pada dokumenter video dokumenter ini. Ya, mungkin kalau emang kalian membutuhkan plastik itu disimpan lagi kalau udah dipakai. Bisa dibuat tas belanja juga bisa, ya kan? Kalau enggak, kalau emang perlunya mau dibuang, dibakar, teman-teman. Biar tidak terbuang sia-sia. Soalnya plastik itu susah didaur ulang. Susah diurai, susah diuraikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Oke. Ternyata cukup sampai di sini review film dokumenter yang berjudul A Plastic Ocean 2016. Ini adalah film yang sangat panjang ternyata. 1 jam lebih ya. Hampir 1 jam setengah. Iya. Ini sangat panjang bagi kita untuk mereview. Semoga dari review kita berlima ini bermanfaat pada kalian semua, agar kalian dapat pandangan gimana sih dampak dari bahayanya plastik terhadap lingkungan bumi ini. Jadi sekian dari kami. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and subscribe.